members of the South Sudan Bar Association, judges and justices of the Judiciary of South Sudan, legal counsel at the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, good evening. I am honored today to be your host in this evening. My name is Rita Isaac, and on behalf of the organizing committee, I am honored to welcome you on our today's lectures under the title Judicial Review of Administrative Actions. On this lecture, we will know much about the judicial review of administrative action in South Sudan, legal and in types of judicial review. Our speakers will look more into the practical aspect of the administrative actions and how we as lawyers, we initiate administrative action or what actually constitutes an administrative action. Also, we will have what the difference between the administrative actions and the civil cases. Are they the same or different? So, also, which court has a jurisdiction over the administrative action? All these questions and other will be answered by our speakers of today, none other than Dr. Qiyri Raimondo, a former former judge of Court of Appeal and assistant professor at the University of Jubba School of Law. And our commentator of today will be Dr. Barnaba Kورينا, Executive Director of the Fishon Center for Legal Studies and Training. And our moderator for this event will be Advocate Salim Juma Yor. Ladies and gentlemen, without delay, a kind reminder before we start our lecture for today. Judicial review to be and the other remedies when we come to judicial review. So today's lecture is very interesting indeed regarding the lawyers and the other lay citizens. So let us enjoy this lecture and you are highly welcome. Thanks. Advocate Martin Benasio for their coming. Now we will have we will just proceed to our lectures. Advocate Salim Juma, you are highly welcome. عندنا محاضرة قانونية عامة حول المراجعة أو الرقابة القضائية للقرارات الإدارية، ومعانا اليوم قامات في المنصة. المتحدث الأول الدكتور قيري رايماندو ليقري، وكذلك معنا المتحدث الثاني أو المعقب كذلك برنابا الدكتور برنابا كورينا لوبينق. حقيقة المفروض إحنا نقرأ السيرة الذاتية بتاعتهم، لكن هم تواضعا منهم يعني تخلوا عن مسألة السيرة الذاتية، وكسبا للوقت إن هنا نخش مباشرة بما يخص المحاضرة بتاعتنا اليوم. وأيضا ركزوا أيضا على المحاضرة دي تكون أخذ وعطاء بيننا وبين كل القانونيين والمهتمين بهذا الشأن، فبالتالي هيكون في فرص كثيرة لكل الحضور الموجودين هنا عشان احنا نقدر نناقش هذه المسألة المهمة. كسبا للوقت أنا مباشرة بدعو الدكتور قيري رايماندو عشان يقدر يلقي لنا المحاضرة، ونحن بعد ذاك نكون مستمعين جيدين، بعد ذاك نجي نعمل مداخلاتنا لاحقا. أنا تفضلت مشكورا. ننزل الكتب جنب السلام عليكم. مولانا
بلولوان قاضي المحكمة العليا، المستشار كويري، أستاذة زميلتنا القديمة، ربنا يطول في عمرك، طول عمرك. شباب ديل كنا يستقبلناه وكان شباب بس كبروا خلاص. So the presentation as mentioned here, we don't want to mention our CV. My CV is a book. Well, my CV is a book. This is international expert. This is East Africa community law expert. This is child protection expertise expert. This is the first Sudanese who did PhD in judicial review of administrative decision. This is the head of Department of Public Law at the University of Jubba. These are one of the founders of Graded College at the University of Jubba. This is now, last month I was appointed as a member of the Specialized Scientific Committee by the Minister of Higher Education. So I'm a member of Specialized Scientific Committee for Law Studies. So this is the recent promotion. So for me, that is why I said this title, the most important is we want to give this knowledge of ours to young generations so that in our absence, we take care of this country. Because our role is to take care of this country, and we are elders in these professions since 1983 up to today, how old I'm now in the law. So it's a long journey. The topic which it is given to me, number one, we are going to take all about historical background of judicial review of administrative decision or action in South Sudan and Sudan. But before we indulge into the judicial review in Sudan and South Sudan, I want just to give you a small brief about the creation of judicial review of administrative decision or actions in the world. In the 1615, we had the Chief Justice of England, Edward Coke. He was the owner of this idea. He came with this idea, but unfortunately, it was not implemented in England until 1803 in America, in the United States of America, in the case of Marbury versus Madison. المراجعة القضائية تاريخيا ابتدروا القاضي العالم الجليل إدوارد كوك رئيس القضاء البريطاني في 1615 ميلادية، ولكن سوء الحظ لم يتم تطبيق هذا المبدأ في بريطانيا إلى أن جاءت قضية ماربوري versus ماديسون في أمريكا في 1803 في عهد الرئيس توماس جيفرسون. It was the first case of its kind in the world. It is the first constitutional case in the world. هو من أوائل القضايا بتاعت المراجعة القضائية في العالم. هو كمرجع. ثم بعد ذلك جاء في بريطانيا قضية Council of Civil Service Union versus the Minister for Service, Public Service in UK in 1985, where Lord Deblock came for the first time in England with grounds. What are the grounds for judicial review? But for us in Sudan and South Sudan, I supposed to start from the Black Kingdom, because when I did my PhD, I traced this judicial review. This is my book. I traced this historical background up to 1504, up to Black Kingdom, French Kingdom. And many of us, we were misled by our teachers, the Northerners, that the Black Kingdom is under the auspices of King Amara Dungus. But when I did my research here, I got that this Amara Dungus is South Sudanese, is a Cholo, but the real name is Omar Wadiang Udu, Wad Okwa, Wad Malau, Wad Nyekang. And this Nyekang
is the brother of Dimo, and Dimo is the grandfather of Lua Bargazal. Dimo and Nikango, these are the two brothers of Achol, and Achol is the grandmother of Acholi of Eastern Equatoria. So I want to take you back there, but because of time, I say let me start from the collapses of Mahdi regime, because Black Kingdom, they ruled us for almost 317 years, from 1504 up to 1821. So if you want, because the first was King Omaru. Omaru in Cholo means the brown one, somebody who is brown. And Abdallah Jamal came from this Qawasim Arab, fought with him in order to take the power, but he defeated. So they reached an agreement that we share the power together. So the last king was Badi Abul Khalid, and Badi Abul Khalid was the 35th kings in that kingdom. Collapses under the auspices of Ottoman Empire, under the leadership of Ismail Ali Pasha. Then Ismail was assassinated in Shendi, and all this judicial review, they are all applicable there. The good of me in my reading, when I was doing my PhD, I got a book. I got a book written in 1963 in Egypt. It was a PhD, so I got it, and if you pass through my book, you'll get all these references I just provided here. In Sudan, let me start from where we start writing things. So after the collapses of Mahdi regime collapses on 12th of February 1898 in the battles of Begrab and Kennedy, where Khalifa Abdullah Tashi was killed, and therefore Queen Victoria of England appointed the commander-in-chief of the army, the fighter, appointed Lord Kirchner to be the first governor-general. Then when Kirchner was appointed, Queen Victoria of England sent her delegate, and that one is after the signing of Anglo-Egyptian reign, الحكم الثنائي بين البريطاني المصري في 1898. It was in September. So after the signing, and I consider this is our first constitution in the Sudan. This is the first document, because the powers of the governor, executive was there, the powers of the parliament was there, and judiciary was given to, it was separate. So Lord Cromer came to Sudan, and by then the two leaders, I can compare them with us in South Sudan, IO and IG. So by then was Ummah and Khatmiya, and Hizb al-Ummah, or the Ummah party, was led by Abdurrahman, Muhammad Ahmad, with Abdullahi, with Al-Fahd. This is the elder son of Mahdi. Mahdi is not the name. Mahdi is the way, paving way to others to know the real Islam. So the purpose of coming of Mahdi regime was because during the Turco-Egyptian reign under the Ottoman Empire, these are corrupt people, and they don't use Islam in a good way. Even some of us, even Muslims themselves, they don't know about the sources of the law. For us, we are taught this Sharia, and we are benefiting from it. And the sources of law, because it's related to law, if you are coming to that, it's very important for us, because to know the sources of Sharia. Al-Quran al-Karim, Sunnah al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-Ijma', al-Qiyas, al-Maslah al-Mursala, سد الزراعي, الاستحسان, قول الصحابي, العرف, والشرع من قبلنا. All this, الشرع من قبلنا, this is the Bible, Old Testament and New. So these are the sources. So and they have many schools, the 4 schools and others. But Mahdi doesn't believe in all this. Mahdi believes in only 2, Al-Quran and Sunnah, plus
his own circulars applicable by then. So if you go one day through this book, you'll get all this information there. So Mahdi came, he did his part. He only ruled for 6 months like what Dr. Gering has done. Only 6 months, by the way. Then later on, Khalifa Abdullah came and ruled for the rest. In Sudan, after this, Lord Kuromar came, and on the 6th of January, 1899, he addresses these people, the two groups of Ummah and Khatmiya, in Khalifa Abdullah Taashi Square. For those who went to Khartoum, it is located south of Umdurman Teaching Hospital and north of Mahdi House, east of Umdurman locality, and west of our River Nile. It was there. So Ummah was represented by Abdurrahman Mahmed Ahmed with Abdullah with Al-Fahd, and Khatmiya, our Marghaniya, they were represented by Muhammad Usman al-Marghani the Great. So there, Lord Kuromar addressed them that since you don't have a written laws, we are going to borrow from India. So they borrow from India. From there, Queen Victoria of England sent an eminent British lawyer. And this an eminent British lawyer is Sir Edgar Henry Bonham Carter. Let me repeat this name. Sir Edgar Henry Bonham Carter. This is the first writer or first drafter of the laws of the Sudan. So he was the one who drafted the Civil Justice Ordinance in 1900. And by the way, this is our first Chief Justice. The first Khawaja Chief Justice was him. Then the last Khawaja for British was Lord Lancey. And Lancey came up to Jubba here. And is the one who laid down the foundation of Mahkamah Mudriya Bidadnada. It was on the 25th of January, 1954. There, the British was ruling us with Egyptians, and for them, for the British, because they are common law, they resort to case law, and they came with the notion of the principle of justice, equity, and good conscience. So, in Section 5 of, if my mind is okay, of the Civil Justice Ordinance, this is the provisions, okay, where the British were applying all this. In Britain, they don't have a separate court for judicial review. It is the same civil court doing the same job, like what is happening now in South Sudan or in Sudan. There they continue up to our independence of the 1st of January 1956. Then there, after the independence, there was Nimeri. I want to go to Nimeri. I want to jump to Nimeri because I want to capture something there. So, in our independence, or before the independence, we have an interim government of 3 years. And that interim government came with the constitution. Self-government is status of 1953. And that self-government, what is it? The big one, yeah. Is here. Is here. So these are all constitution of Sudan. From 1953 up to 1998, then we have the interim constitution of South Sudan of the CPA is here of the Sudan, and I have of the South Sudan, interim constitution of South Sudan, 2005 is here, and lastly we have our constitution of transitional constitution of Republic of South Sudan, 2011 are all here. So these are the whole package of the whole constitution, where the first mentioning of judicial review in the self-government status is here. It is provided in Article 10 of this constitution for the first time. Independence of the judiciary was also mentioned here for the first time, and also the rule of law
was mentioned for the first time in a document is here provided in this, it is Article 8 about rule of law, Article 9 about independence of the judiciary, and Article 10 is about judicial review. It was not put judicial review, but this is the meaning of judicial review of administrative, of government actions. So this is the beginning of our journey for the historical background. Then when our independence on the 1st of January 1956 came on, so also they mentioned it in Article 7, Article 8, and Article 9, also about judicial review, the rule of law and independence of the judiciary. Later on, this constitution of 1956 was amended because of October revolutions. And October revolution, by then I was 5 years. In October revolution I was about 5 years. They made a revolution against the government of General Abud. So they came with their ideas, they amended, and they came with the constitution of amended constitution of 1964. And later on, they came with amendment of 1965. And this 65 brought a problem. It brought a problem to Sudan. So they raised a case. They raised a case because the Constituent Assembly, the quorum was not enough. By then, in 1965, the election was not conducted in South Sudan. In South Sudan, they had like 42 geographical consequences. It was not conducted here. So they went there, they amended the constitution, and within the amendment, these Muslim brothers came and abolished the so-called communist parties. And communist parties, members of communist parties, they were elected by the people. So your grandfather, my uncle, Joseph Garang, raised a case, constitutional case, with Izzeddin Al-Amir. They raised a constitutional case to the High Court for the first time, and the case was seen by, you'll get this case, the case is around here. The case is around here. The case is around, yes. The last one. So these are all constitutional and administrative cases of the Sudan. So I brought them to take a young man, take care of the books. So that I'm bringing this so that to show you, so that our job is not an easy one. You need to take care of reading. Without reading, you will not get. You have seen the way I'm talking? I did not open any book. You have seen, because I claim all this. So this is the importance of reading. So here, I'm not going to open a book. I'm going to talk. So for here, we indulge. Nimeri came, Nimeri was in Torit, then he went to Khartoum and he did a coup. So he did a coup on the 25th of May, 1969, when I was in Buluk Elementary School by then here. So he made a coup, and because he has that notion of October Revolution, Arabization and Islamization of the laws. So he came with the expert from Egypt. And the expert, because the applicable law was, in Sudan, was the Civil Justice Ordinance of 1900. Then this Civil Justice Ordinance was amended or repealed in 1929. So we had Civil Justice Ordinance of 1929, and the last one, I have all of them. I have all this. So they went with this. Then Nimeri came with a civil procedure. But because most of us, they came with Qanun al-Murafa'at al-Madaniyya wa-Tijariyya of 1972. So in this Qanun al-Murafa'at al-Madaniyya wa-Tijariyya, لسنة 1972, they came and they borrow the good of them. They came for the first time with they borrow some provision from here, from Qanun Majlis al-Dawla al-Masri. So this is where they borrow it. So they borrow some of the provision from this act, okay? And this provision what borrow is section 290, 291, 293. These are borrowed from this law. They borrow section 12 and section 10. They are all here. So they brought it in summary. They put it in our Qanun al-Murafa'at al-Madaniyya wa-Tijariyya لسنة 1972. Then this law, this Qanun Murafa'at did not work
so long. It was implemented for 1 year, it was repealed. Then the government issued Miscellaneous Act. Miscellaneous Act, قانون المتنوعات لسنة 1973. Therefore, they returned back again to Civil Justice Ordinance of 1929. Then there, they formed a committee in order to draft a good civil procedure. And that committee was led by Maulana Mahdi Mohamed Ahmed as the chair, to Dr. Mohamed Sheikh Omar, our teacher. Can you let us stand up for this meeting? Let us start up. Thank you. Sit down. Professor Mohamed Sheikh Omar is our teacher. He's our teacher. We lost a great person. But the good of him, he left also other professors behind. We are here. We are here. We are here. So the committee was led by Maulana Mahdi Mohamed Ahmed, the chair. Then 2, Dr. Mohamed Sheikh Omar as a member. And number 3, Maulana Ramadan Ali Muhammad as a member. So this group, these 3 people, they draft the Civil Procedure Act of 1973, whereby they incorporated the same provisions of section 309 up to the last one. 7 sections. They were provided in the civil procedure, and they continue with that. Then later on, there was an amendment. Amendment was done, amendment number 36 on 15 of May 1977. This amendment changed the jurisdiction of the court. During British time, it was High Court. Later on, in 1972, it was changed to Al-Mahkamah Al-Kulliyah. Then from Mahkamah Al-Kulliyah, they went up to, when they came with 1973, it was taken back again to High Court. Okay, to High Court. So, unfortunately, we translate this High Court in South Sudan as Al-Mahkamah Al-Ala. But here, the real translation is Al-Mahkamah Al-Ulya. Okay, this is the correct translation in Arabic. But we are using that one. No problem. So they went with this amendment. The powers was given to Court of Appeal. Then later on, in 1996, they came with, for the first time, a separate law, قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 96. ثم بعد ذلك تواصل في 1997 they amended and they separated the Constitutional Act from the Judicial Act, and therefore from there we have Judiciary Administrative Judication Act of 1996. Then later on in 2005, it was February 2005, they came with the Administrative Judication Act of 2005, which is applicable up to today in the Sudan. But for us, we're still implementing the one of 1973, and this one are provided in section 290, 291, 292, 293, 295, 296. So these are the applicable law. Read together. So for us, you can't go to that without looking at the constitution. Our interim constitution of 2005, interim constitution of Southern Sudan, 2005, provided this judicial review in Article 124. Then later on, when we success from our sister country, Sudan, we provided it in our constitution here, in this beautiful constitution of ours, in Article 166, Clause A and Clause B. Clause A is about if the violation is to the constitution, and Clause B if the violation is to ordinary laws of the country. This is about the background, historical background of this. Judicial review. Yes, we did this. This is a literal translation, but for us, we have another meaning of it. الترجمة باللغة العربية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
judicial control of administrative action, judicial control of administrative decisions. It is good, this subject, this person is the one teaching for master's student. So that is why I'm talking, because this is my own thing every day. I don't go to see. So I'm teaching it, and that is why it's in my mind. I don't see book, because that every day I'm teaching. So that is why here it's easy for me to come and talk to you. The most important, I have what is lacking in our civil procedure definition of administrative action. I provide for you the definition of administrative action is here, and I translate it into English is here, okay, because, and my definition is unique. It is a combination of Egypt, Sudan, Australia, South Africa, and German. So I have all this. I was in South Africa, I was in Pretoria, we had all this. In Pretoria they call it PAJA. And PAJA means Promotion of Administrative Justice Act number 3 of 2000. So in Australia they have also a judicial review of 1977. So if you Google, the young one, you Google, you'll get all this information. Even the one of Germany, they are all there. Then this one, this book, this is about the whole judicial review in the whole world. So I brought to say, this is the whole judicial review of administrative in the whole world. So that you are confused. And I have more. I brought this just a symbol, so that to tell you that this job is not a job. The most important for our colleagues, judges and advocates and prosecutors with us here, the most important is to know about the scope of judicial review. The scope is focusing action done by the public authority, by the government, not private. You exclude private. It is only any action, any decision, أي قرار صادر من جهة حكومية وليس من جهة مصلحة خاصة. So any private institution is excluded from judicial review. This is number one. For you, in order to embark code of law, you need to see whether there is administrative decision. The first weapon is administrative decision. Our Secretary General of our South Sudan Bar Association was emphasizing, Dr. Qiyri, you emphasize on what is the difference between civil case and administrative case. So you'll get this book one day, it's about this issue. طبيعة دعوة إلغاء القرارات الإدارية. What are the species? What are the characteristics of judicial review of this? So this is, I've answered it here. This is, we call judicial review of administrative action as sub-generic. Sub-generic means here دعوة متميزة متفردة، دعوة خاصة متفردة عند شيمات ما موجودة في الدعوة المدنية العادية. مثلا إرفاق صورة من القرار الإداري. 2 مواضيع الدعوة المدنية غير متناهية، هي متعلقة بمنقولات وعقارات. أما في الطعون الإدارية فهي متعلقة بشيء واحد وهو القرار الإداري. في الدعوة الإدارية أو الطعون الإدارية، لا، في الدعوة المدنية ليس بالضرورة أن يكون الجهة الحكومية طرفا فيها. أما في الدعوة الإدارية يجب أن تكون جهة حكومية طرفا أول، أي المدعى عليها أو المطعون ضدها الأول. The first, then followed by the rest, but it is a must. Number 3, the grounds for judicial review of administrative actions are limited. One of them is provided in our civil procedure here in section 293, subsection C. 1 عدم اختصاص الجهة الإدارية مصدر القرار الإداري محلتان الإداري أمام المحكمة المختصة. Incompetence of the body issuing it. And this incompetency, Dr. Qiyri in his book here categorized it into 4 categories. 1,
in personam jurisdiction. In personam, some of the decisions must be taken by one person only, like the principle of persona non grata. This persona shakhs ghair marghub fi. This one must be done by only one person. Even our president cannot do that. It's done by our minister, the able minister of Interior, and nobody can do it. Number two, our president is only the one competent to issue two things: declaration of war and declaration of a state of emergency. Nobody can do that except him. These are in personam jurisdiction. The second one is subject matter jurisdiction. الاختصاص الموضوعي. ديك الأول اختصاص الشخصي، الاختصاص الموضوعي. Subject matter jurisdiction. The third one is territorial jurisdiction, geographical jurisdiction. For example, Jubba is categorized into 3 blocks: Jubba block, Munuki block, and Qatar block. Here, Qatar has no business to come to Jubba, and Jubba has no business to go to Qatar or Munuki. Central Equatoria has nothing to do with Jonglei State, or Lake State, or Western Equatoria, or Eastern Equatoria. This is territorial jurisdiction. The last one is we call it time limit jurisdiction. So you have a time limit to do the job. And finally, pecuniary jurisdictions. They are not even in the law, but this is my creation, so that the young want to know about what is this. So when you are doing that, you need to provide and look for this. That's that. The second one, reason or ground for judicial review, is abuse of authority. And this abuse of authority, we call it in Arabic, عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. And the first person who wrote about this in the world was العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنهوري. Then second to him was in 1946 my able professor Muhammad Suleiman al-Tamawi, who did a PhD in this area in 1947. The third ground is departure from law. Departure from law, no, defect in form. Let me go systematically. Defect in form. Defect in form, this is عيب الشكل أو عيب الإجراءات والشكل. Then the next is departure from law. Departure from law, the literal translation of it is عيب المحل. In your interventions, I will explain to you all this one by one. The last is mistake in the application of the law. اللي هو عيب الخطأ في تطبيق أو تفسير القانون. دي الشروط الموضوعية للتعامل الإداري. أما الشروط الشكلية عشان تجي المحكمة تطعن أمام القاضي المختص، واحد، يجب أن يكون لديك صفة locus standi. This is as a general rule. We have an exception to that. Exception is in case of public interest litigation. And the good of us is South Sudan, our Supreme Court, in the rules of Supreme Court, Constitutional Court, and the Constitutional Panel of the Supreme Court, we provide public interest litigation. If the father is doing, it means that the rest will follow the father. So we have rules of procedure of our Constitutional Panel. So if the big father is doing the job, we the son will imitate. So it's there. Read together with section 7 subsection 2 of the Civil Procedure Act. In the absence of the laws, we can apply what? Judicial precedent, custom, and principle of justice and equity and good conscience. We can refer to that. Read together with section 328 subsection 2. You read all. السلطة الطبيعية للمحكمة. All you read all this together, then in order to come with this. So you must be creative, and this is a challenge to our new judges in the Supreme Court, in the Court of Appeal who are with us here. This is a very big task. We need to come with principle. We need to come with all these beautiful things. This is, let me go back to the last one, about the remedies of judicial review of administrative action. The remedies, we don't have them written one. But if you go to the case of Council of Civil Service Union versus the Minister for Public Service of UK, you'll get all this. These remedies, we have two categories. We have
prerogative writs or orders. One, certiorari, which is quashing order. We have prohibition, which is prohibitory order. We have mandamus as mandatory order. And we have something which I want to add to you. We have something called qua warranto. Qua warranto is one of the doctrines asking you which authority you are occupying this case. I don't want to talk about it because I have a case like this in the court, not to influence my colleagues who are here. So this qua warranto is a principle, is there. You can check any book, even it is here in my book here, it is here, okay? So it's here, qua warranto. Then we have another one called legitimate expectation. So we need also a legitimate expectation and qua warranto to be incorporated into the future Judicial Review Act of South Sudan. Two, we have equitable remedies. Equitable remedies, these are civil remedies. Declaration of rights, we have injunctions, we call it interlocutory injunction. And these injunctions are two, perpetual, which is permanent, and we have temporary interdict, which is temporary injunction. The last one is compensations. Thank you. يا جماعة صفقة قوية للدكتور قيري. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الشيقة. لكن هنرجع للتالي يعني إن شاء الله. مباشرة ننتقل للمعقب أو المتحدث الثاني ألا وهو الدكتور برنابا كورينا. ألا تفضلت مشكورا. شكرا جزيلا أستاذ سالم. شكرا جزيلا لأستاذنا الدكتور قيري على الإيضاحات ممكن تسمح لي أن أتكلم واقف على المحاضرة الغيمة، مع إنه الموضوع بتاع المحاضرة بتاع الجوديشال ريفيو هو ما موضوع بتاع المحاضرة، لكن فقط القصد منه هو تسليط الضوء على موضوع إنه يمكن يكون مسار بتاع نقاش في محاضرات ما محاضرة واحد، لأنه مادة بيدرس في سمستر كامل لأكثر من 15 محاضرة ما ممكن تقدر تحصل في فترة بسيطة، لكن القصد منه هو ما اللي هو الإشارة لكل المواضيع، لأنه كل الموجودين هنا وأغلبهم هم قانونيين وملمين، لكن القصد من المحاضرة اللي هو تسليط الضوء على النقاط اللي هو المحلات بتاعت الخلاف. دكتور قيري ادانا محاضرة غيمة وأشار للتسلسل أو الخلفية التاريخية لإجراء الطعن في القرار الإداري على مستوى السودان وجنوب السودان. أنا التعقيب بتاعي ما حيكون على ما هو ذكره، لكن هو حيكون عبارة عن تكميل للأشياء اللي هو ما ذكره. الطبيعة بتاعت الدعوة بتاعت إلغاء القرارات الإدارية أصلا في الأصل القانون الإداري طبعا بيعتبر هو الفرع من فروع بتاعت القانون العام، ولذلك كل المسائل المتعلقة بالقرار الإداري هو مسائل زي ما هو ذكره المسائل أو القرارات الصادرة من السلطة العامة. فأنا ده في رأيي الشخصي أغلب الناس بيستخدموا عبارة بتاعت بيقولوا الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، لكن هو الأصح إنه الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، لأنه الإدارة في ممارسة مهامه بيقوم بنوعين من الأعمال، في أعمال بتخضع للرقابة وفي أعمال ما بتخضع للرقابة. فجهة الإدارة في الغالب في ممارسة نشاطه بيصدر نوعين، إما بيصدر قرارات إدارية أو بيبرم عقود إدارية. فالقرارات الإدارية في الغالب بتصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، فالمواطنين ما في أي زول عنده الحق يناقش جهة الإدارة في المبررات اللي استدعوا إنه يصدر القرار الإداري طالما يستوفى كل الشروط اللي ذكره الدكتور قيري. لكن العقود الإدارية جهة الإدارة برضه بتبرم عقود إدارية سواء كان مع أشخاص أو مع جهات أخرى. فالجانب اللي عنده المختص بإبرام العقود الإدارية اللي بيقوم بها جهات الإدارة هي من المسائل اللي ما بتخضع للرقابة القضائية. ليه؟ لأنه هو أصلا ابتداء الجهة بتاعت الإدارة ما بكون أصدروا بإرادة منفردة، بكون أصدروا في شكل عقد أبرم بينه وبين جهات أخرى. فده الفرق. أنا في رأيي دائما لما ألقى الاستخدام بتاع المصطلح
الرغابة القضائية على أعمال الإدارة كده بيكون كلام مطلق. الأصح إنه الرغابة على القرارات الإدارية، لأنه ده جزء من أعمال الإدارة اللي بيخضع للرغابة القضائية، لكن الآخر ما بيخضع. النقطة الثانية في مسألة مهمة جدا. دكتور قيري أشار إنه الناس بيسألوا إنه الفرق بين الدعوة المدنية العادية والدعوة بتاعت الطعن بتاعت القرار الإداري. يمكن في مصر أو في الدول اللي أخذوا بالدول بتاعت النظام اللاتيني كله اللي أخذوا بالنظام بتاعت مجلس الدولة وكذا، قد يكون الطعن الإداري عنده صفات أو عنده مميزات خاصة جدا، لكن إحنا في السودان وجنوب السودان الطعن الإداري هي دعوة إدارية عادية، لأنه حتى لو رجعتوا للنصوص الذكروا دكتور قيري القانون ذاته يشترط إنه علاوة العريضة بتاعت الطعن الإداري علاوة على اشتماله على المقررات والمتطلبات بتاعت الدعوة الأصلية يجب أن يشتمل 1 2 3. فعلى الرغم من إنه يعني لو حاولت تعرف الاثنين في القانون بتاع الإجراءات المدنية في فرق بين الطعن والدعوة، مش كده؟ لما نقول الطعن في الإجراءات المدنية المقصود به طرق الطعن المعروفة اللي هو إما استئناف أو نقض أو مراجعة أو الطرق الأخرى، لكن على الرغم من إنه إجراء الطعن في القرار الإداري هو بيسموه طعن لكن هو دعوة. لو رجعت للقانون ورجعت لكل الصوابغ القضائية، حتى في محامين كتار في السودان وصدر صوابغ في المجال ده حاولوا إنه يقولوا إنه القانون ده أصلا الإجراء بتاعت الرغابة على القرارات الإدارية هو أصلا عبارة عن شنو؟ عن دعوة ده وليس طعن، لأنه الطعن ده أصلا هو إجراء بيكون بعد ما يكون في محكمة فصل فيه بعد ذاك بيعرض، لذلك إنه حتى وإن بيسمى إنه هو طعن لكن هو دعوة. ما في فرق بين الدعوة الإدارية والدعوة المدنية وفقا للقانون بتاعنا إلا في إطار ضيق جدا. مسألة مهمة جدا الدكتور أشار له في عجالة جدا اللي هو مسألة بتاعت الاختصاص. مسألة الاختصاص هو يتطرق للجانب التاريخي كله في السودان. السودان في آخر قانون كان بيفرق بين المحكمة المختصة بالفصل في الطعون الإدارية، فرق بين مستويين من القرارات. في قرارات اداوا سمو اللي هو القرارات اللي بتصدر من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء الاتحاديين، ده كان اداوا اختصاص النظر فيه ابتداء للمحكمة العليا كقاضي فرد ما دايرة، ما دون ذلك بينظروا محكمة الاستئناف برضو كقاضي فرد. فالفرق بين الانعقاد بتاع محكمة الاستئناف قد يكون انه اغلب الناس بيفتكروا انه زي ما نظامنا هنا هو في الغالب دايره، مش كده؟ نظامنا هنا ما اخذ بانه في اختصاصات بتدل على محكمة الاستئناف فرد، لكن الطعون الاداريه في القرارات الصادره من ما دون رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء ده في السودان. فده النظام بتاع السودان انا ما قاعد اركز عليه كثير. نظامنا في جنوب السودان هنا في مسائل الاختصاص بتاع الطعون الاداريه، ويمكن انه الصوابغ بتاعنا هنا بسيطه جدا، والدكتور قيري ذاته كان من ناس محكمة الاستئناف اللي اشتغلوا في المسائل دي كثير واختلفنا معه فيه. وانا افتكر انه لو بعدين دكتور في فرصه انه نشوف انه هل انت لسه بنفس الراي اللي اصبح سابقه قضائيه طلع ولا عندك راي جديد في المسائل بتاعت الاختصاص. في جنوب السودان اختصاصات بتاعت المحكمة الأعلى جو واضح إنه بيفصل في الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مستوى ولائي وما دون، وفي سكوت عن القرارات الصادرة من المستويات الاتحادية. المحكمة المختصة بالطعون الفصل في الطعون الإدارية جاءته محكمة المعروف عرفا كالمشروطة شرطا. في صراعنا كان في نقابة المحامين، ونقابة المحامين دي يعني نقابة بيوصف على انه هو نقابة اتحادية، مش كده؟ يعني نقابة بتاعت محامين. فصرحنا
عريضة بتاع طعن إداري أمام محكمة الاستئناف الدائرة ما عبس مننا، لكن ما جرى عليه ممارسة العمل القضائي في جنوب السودان. في قضيتين كان طعن إداري ضد قرار صدر من وزارة الزراعة الاتحادية صرح وفصل فيه أمام محكمة الاستئناف، وكذلك ثاني على ما أذكر كان في خلاف في الموضوع بتاع شركة شيكان للتأمين بعد الانفصال بين السودان وجنوب السودان، كذلك برضو تم الفصل فيه في محكمة الاستئناف الدائرة. فنحن في نقابة المحامين كان مصرين على إنه المحكمة المختصة بالفصل في القرارات الإدارية اللي عنده علاقة بالنقابة إنه محكمة الاستئناف الدائرة. فصرحنا الطعن، وكان للأسف إنه تم شطبه على مستوى بتاع محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص. وطبعا أنت كمحامي أو زول متمرس عشان يشطبوا حاجاتك لعدم الاختصاص ده مسألة مزعجة جدا جدا، لأنه مسألة الاختصاص ده من الأبجديات بتاعت القانون. لكن كويس إنه احترمنا ده قرار بتاع محكمة الاستئناف الدائرة، وبعد ذاك القرار مشى المحكمة العليا. المحكمة العليا كان وقف في الصعيد بتاعنا، قبل الطعن بتاعنا، وأكد إنه محكمة الاستئناف هي مختصة بالفصل في القرارات الإدارية الصادرة من المساعد. فده بالنسبة للمحامين بتاعنا لازم إنه زول يعرف إنه القرار اللي أنت دار تطعن فيه ده صادر من ياتو ليفل معين. ومسألة القانون الإداري أنا دائما بتكلم وبربط المسائل ده بالجامعة. يمكن الناس اللي درسوا كان في فرع القاهرة ولا في النيلين ولا حتى في كذا أو كل دول النظام اللاتيني، لأنه بيعرفوا الأهمية بتاعت الطعن في القرارات الإدارية. لذلك الطالب في الجامعة بيدرس القانون الإداري وبيدرس الإدارة العامة، ما بس عشان تعرف المستويات والقرارات بيعملوا كيف وكذا. فلذلك هسه عشان تقوم بإجراءات بتاع الطعن الإداري ده محتاج إنه الشخص يكون ملم بالعمل بتاع المؤسسات العامة في الدولة. فمسألة الاختصاص ده أفتكر إنه هو من المسائل المهمة جدا، طالما المحكمة العليا وفي تجارب محكمة الاستئناف فصل فيه إنه نثبت المسألة بتاعت اللي هو اختصاص محكمة الاستئناف الدائرة بالفصل في الطعون الصادرة من مؤسسات الاتحادية. لسه عندي زمن مشكلة. النقطة الثانية الطعن في القرار الإداري في النظام بتاع الكومن لو والنظام اللاتيني في اثنين دعوة هسه في مصر بيختلفوا. في دعوة بيسموه دعوة الإلغاء وفي دعوة بيسموه دعوة التعويض. دعوة الإلغاء الطعن في القرار الإداري ما عنده مصلحة، ما دار إنه يتم تعويضه لأنه القرار ده أثر في مركزه القانوني فقط، هو بس بيطعن أمام المحكمة. الطلب بتاعه بيكون واحد اللي هو إلغاء القرار الإداري. في دعوة تاني في قرار إداري أثر في مركز القانوني بتاعي، أنا ما دار القرار يلغوه، لكن دار أطالب بالتعويض للشيء اللي حصل لي في المركز بتاعي نتيجة لصدور هذا القرار. فلذلك إنه في دكتور قيري برضه ممكن يشرح لنا المسائل دي بشكل كويس. ففي السودان لكن النظام ده ما متبع، يعني حسي انت ممكن تصرح عريضه طعن اداري، واحد من طلباتك ممكن يكون الغاء القرار الاداري وات ذا سيم تايم انه تطالب بالتعويض. وهنا ده بيدخلنا في مساله مهمه جدا، هو مساله بتاعت خلاف حتى على مستوى السودان. اذا انت كنت طاعن في القرار الاداري بدعوه بتاعت الغاء فقط، عندك الحق طوالي تطعن في القرار امام المحكمه من دون اخذ اذن من وزاره العدل. لكن اذا كنت انت من طلباتك متقدم بطلب لالغاء القرار الاداري ومن ثم تعويضك، هنا يجب شنو؟ اختار واخذ الاذن من وزاره العدل. ده الممارسه القضائيه جرى في السودان، ومع انه في بعض القضاة يعني او بعض المحاكم في كل فتره يختلفوا في المساله بتاعت الصواغر. وهو زي ما شرحه الدكتور كل القرارات الاداريه صادره من جهات حكوميه، مش كده؟ معناها انه دايره قاضي جهه حكوميه في قرار اداري. في الدعاوي المدنيه لازم تاخذ اذن، مش كده؟ بدا يطرح انه في سؤال، هل في القرارات الاداريه يجب اخذ الاذن من وزاره العدل ليه؟ الممارسه الطعن في القرار الاداري؟ يهو هنا اختلفوا الناس الى اتجاهين. اذا كان طلبة الطعن هو فقط دار يلغي القرار الاداري ما مطالب باي حاجه، فهنا
هنا الممارسة القضائية في السودان بيقولوا ما في داعي للإذن، لكن إذا كان الطلب الأول إلغاء القرار الإداري وبعض التعويض أو أي غير ذلك من الطلبات الأخرى فبيتطلب إنه ياخذوا الإذن. في نقطة مهمة جدا، فالقرارات الإدارية هو شرحوا الأسباب بتاع الطعن فيه، لكن في قرارات إدارية معنات زي ما هو ذكر إنه أهم شرط من شروط الطعن في القرار الإداري إنه يرفق صورة من القرار المطعون فيه. مش كده؟ ما كل القرارات الإدارية بتكون مكتوبة. في قرارات بتصدر بشكل صريح، في قرارات بتصدر بشكل ضمني، في قرارات بتصدر إنها هي مكتوبة، وفي قرارات بتصدر غير مكتوبة. فبيبقى السؤال هنا، أنا إذا مشيت المحكمة هل مجرد لأنه أنا ما أرفقت صورة من القرار المطعون فيه بمعنى ما استوفيت الشروط بتاعت الدعوة الإدارية؟ الإجابة بلا. فالدعوة الإدارية على الرغم من إنه هي دعوة مستندية فعلا، ما دعوة بيسمعوا فيه بينات، ده دعوة بتاع القرار المطعون فيه أهو أصدر فلان، ده اتظلمت، ده نتيجة، يعني في الغالب شيء دعوة مستندية، ما دعوة بتاع إنه بيسمعوا حول شهود وبينات وكذا. لكن استثناء بيسمعوا فيه المسائل دي. فالطعن في القرار الإداري المحكمة مش بتلزم إنه الشخص ده يرفق القرار الإداري إذا تقدم بأسباب معقولة للمحكمة إنه جهة الإدارة اتخذ قرار وأثر في المركز القانوني بتاعه ومع ذلك متعمد ما يدينه صورة من القرار. فهنا المحكمة طوالي بتصدر أمر للجهة الإدارية لإعطاء الشخص المتأثر بالقرار الإداري صورة من القرار. فبالتالي لذلك إنه عرض الطعن ممكن يصرح بدون قرار إداري موجود، لكن المحكمة بتصرح وبعد ذاك بصلاحياته بطالب الجهة الأصدر القرار. ففي نقطة مهمة جدا ثانية عنده علاقة بالتظلم، وده من المسائل الناس برضه عشان كده أنا قبل قلت طالب القانون عشان يفهم القانون الإداري لازم يدرس الإدارة العامة، لأنه القرار صدر من ياتو جهة وبيتظلموا فيه في ياتو جهة، ده لازم أنت تكون عارفه كويس. في قرارات ابتداء ما بيجوز التظلم فيه، عشان كده القانون بيقول إنه على الطاعن في القرار الإداري إنه إذا كان القرارات ده مما يجوز التظلم فيه عليه يتظلم ويرفق نتيجة بتاعت التظلم إنه قالوا له شنو. فده ناس بيقعوا فيه مشكلة كبير. في قرارات أصلا يعني القرار اللي بيصدر رئيس جمهورية زي ما قبل هو ذكروا أو بيصدروا دي قرارات نهاية ما بيظلموا فيه عند جهة ثانية. فالنقطة ده أنا دار أربطه بمسألة مهمة جدا برضه طلع فيه حكم من المحكمة العليا في قضية تقريبا كان أصدر رئيس الجمهورية أثر في المركز القانوني حينها كان الأمين العام بتاع الحزب أجانمون حينها أوكي إنه انتهك حقه في إنه ما يتنقل ما يتسافر، ده انتهك حق دستوري. الجانب الثاني ما يتكلم، فده حقين. فبرضه في خلط بين إنه في قرار بيصدر كقرار إداري مثلا لكن بينتهك حق دستوري، هل ده بيتم التعامل معه كيف؟ بيطعن فيه أمام المحكمة الإدارية عادية بالطريقة اللي أنا قاعد أقوله بتاعت حي كود ولا محكمة الاستئناف؟ هنا لا، القرار الإداري لما وقت متى ما ينتهك حق دستوري بيمرق من الاختصاص بتاع المحكمة الإدارية وبيختصروه بعد ده المحكمة العليا الدائرة الدستورية باعتبارها إنه تم انتهاك حق دستوري الواحد من الناس. كذلك في قرارات إدارية بتصدر في شكل لوائح، واللائحة حسب تفسير قانون تفسير القوانين والنصوص العامة اللائحة بيعتبر قانون، بالتالي ما بيجوز الطعن في اللائحة. اللائحة إذا دار تطعن فيه إنه طوالي بتطعن فيه برضه أمام المحكمة العليا وليس المحكمة بتاعت الطعن الإدارية، لأنه اللائحة حسب قانون تفسير القوانين هو قانون، فبالتالي لو عندك فيه أي مشكلة ما بتطعن فيه أمام محكمة القرار الإداري. كذلك في قرارات إدارية بتصدر بيسموه القرارات الصادرة بموجب السلطات المخولة، يعني مرات الدستور بيخولك إنه أنت تصدر كذا،
بيكون في قرارات. عشان كده قبل الدكتور الزمن ما سمح له انه يقوم يفرق لنا بين القرارات البسيطه والقرارات المركبه. القرارات البسيطه ده واضح اصدره الشخص فلان خلاص، لكن في القرار اللي بيكون مركب بناء على نص الماده كده من الدستور والامر بتاعت كذا وكذا وكذا هو بيصدر كذا. هنا انت من خلال ده بسموه قرار مركب صدر بناء على مؤسسات كثيره جدا، وحصل اتضررت منه او حصل عمل لك تاثير في المركز القانوني بتاعك. فالواضح انه انت قد يكون يعني بتشوف كده تقول انه القرار ده هو بيصحر فيه العمليه بتاع الانحراف بالسلطه. القانون اداك نص معين خولك انه تصدر معين، لكن لما تشير لده وتشير لده القرار النهائي بيجي بيكون حاجه ثانيه. فانت بتشوف الزول لو كانه من البدايه زي القرارات عندنا هنا كثير. انا حاسه قراراتنا اللي بنسمعه طوالي في الساعه 7 ده في كلام ما عنده اي معنى به. الساعه 8 ما عنده. انا ما اعرف البتوده الناس منه ريد توجذر قانون تفسير القوانين وكذا دار تشيل فلان مال الجوطه ده كله ما عنده اي علاقه. هذا قرار اعفاء فلان وتعيين فلان. النصوص ما عنده علاقه بالكلام اللي قاعد يحصل. وقيس على ذلك بعد ما تم اللي هو الغاء بتاع الدساتير الولايه في جنوب السودان هسه في اشكاليه. الوالي بعينه بقرار جمهوري هنا خلاص سلطه الرئيس عينه. لما نمشي هناك ما عنده دستور في الولايه عشان هو عين به الحكومه بتاعه. تعرف بيستند لشنو؟ بيستند لقرار تعيينه بناء على القرار اللي انا عينوني به كده كده انا بعمل كذا. ما في كلام زي ده. فدي من المسائل انه الناس تنظر للقرار داك جابك انت اداك المركز زي انت بعد ذاك انت بتجيب الناس ده كيف؟ ده اطار قانوني الناس يفكروا فيه كويس. ما في حاجه زول بيستند لقرار تعيين عشان يقوم يعين به ناس ثاني. ما في اسمه زي. فده كل الاشكاليه بتاعت المسائل اللي عنده علاقه بالقرارات الاداريه. هنا عندنا لسه مثلا انا بس على ما اذكر في كان مسألة عنده علاقة بالعمل بتاع الأجانب في جنوب السودان هنا. وزير العمل كان مولانا نور كولان تقريبا طلع قرار إداري المهم قيد بيه العمل بتاع الأجانب بشكل كده معين. الأجانب المتضررين ديل الناس من القراب ديل يوغندا ولا وين ولا الحبش ديل وكذا يتحركوا دبلوماسيا مشوا جابوا المسألة دي من فوق. في قرار صادر من وزارة العمل وبعد ذاك جاء وزير الخارجية ألغى القرار ده. إنه الجهاد أو المؤسسات العامة عندنا هنا عندهم خلل. يعني أنتوا المسألة بتاع التقييد بتاع عمل الأجانب ده من اختصاص بتاع وزارة العمل مش كده؟ لكن جاء لغاه وزارة الخارجية. ده بيخلي انه ما في انسجام بين العمل بتاع مؤسسات الدوله. على الاقل لو في كلام زي ده كان يستحسن لانه جهه الاداره اللي اصدر القرار عنده الحق انه تسحب القرار بتاعه، والافضل انه يوجهه نفس الجهه انه يسحب القرار ده بيكون افضل شويه. لكن تعارض زي ده وده من اكبر الاشكاليات اللي قاعد يحصل لنا هنا في الاداره بتاعت المؤسسات العامه. يعني بتلقى انه في قرار طلع بجاي وكذا، لكن الاصل انه يا جماعه القرار الاداري هو بيصدر من سلطة عامة زي ما ذكروه، والقصد منه اللي هو الإدارة بيقوم به لممارسة نشاطه في حفظ الأمن العام والسكينة العامة والمسائل ده كله. لكن القانون برضه ما خلاه على إطلاق حتى إنه الفرد ما يتضرر منه لأنه ما شارك فيه، وعشان كده فتحوا للشخص إنه إذا تضرر من القرار الإداري إنه يقدر يطعن فوقه. وكذلك انه الكلام ده كله المساله بتاعت الطعن في القرار الاداري الناس لجوا للرغابه القضائيه لانه حاولوا شافوا الرغابه الذاتيه لقوا ما عنده اي معنى. فالرغابه الذاتيه ده هو بسموه التظلم ده. التظلم ده القصد منه جهه الاداره ذاته لو في جهه اعلى قبل ما الناس تمشي للقضاء احسن يتم مراجعه القرار. اذا تم الغائه داخليا في المؤسسات المعنيه دي بتكون بيسموه الرغابه الذاتيه ذاته. لكن لانه جهه الاداره مرات بتتعنت الجهه اللي اصدر القرار مرات ما برجع عنه انه خلاص ده قرار كده انه يمشي. ففي كل الاحوال القرارات ذاته في قرارات ايجابيه وفي قرارات سلبيه. يعني انا مرات جهه الاداره بتصدر قرار بتاثر في مركز القانوني بتاعك، لكن نفس جهه الاداره قد
تمتنع عن إصدار قرار كان يجب عليها أن تتخذه. ده بسموه القرار السلبي. ما في عمل مادي ظهر، ما في بتاع كده، لكن إنه كونك يعني إنه أنا كون أقعد أكثر من 10 سنوات ما أترقى وموجب القانون المفروض أترقى في بتاع ده قرار إداري ضمن سلبي أثر في المركز القانوني بتاعك. في آخر قضية شهيرة وده يا مولانا عنده علاقة بقاضي كان في السودان. القاضي ده وصل درجة بتاع محكمة الاستئناف. عشان يترقى للمحكمة العليا هو منتظر الخانات. قاعد في محكمة الاستئناف هو مستحق الدرجة بتاع المحكمة العليا، لكن إلا يحيلوا ناس هناك للتقاضي وإنه يترقى. فقعد هنا فترة طويل ما تم إحالة قضاء هناك لحد ما بلغ شنو؟ سن المعاش. رئيس الجمهورية في السودان أصدر قرار إنه أحالوا للمعاش بدرجة بتاع قاضي محكمة الاستئناف. ما المفروض كان يرقى. ليه؟ يس. ليه؟ لأنه في السودان المخصصات واضحة. أنا بتذكر القضية لأنه كنا تابعناها مع بروفيسور ياسين والرئيسي، فأنا تدربت معه في المكتب. يس. فالقاضي مش طعن في دكتور نقوم كمان ما دي زول. يا ليه الرحمة كله مو كنت بعد معلم الأجيال. شكرا. فالقاضي ذاته مش طعن في قرار الرئيس لأنه كان فريق المخصصات اللي بصرفوا قاضي المحكمة العليا كان 1,200,000 والمخصصات بتاعت قاضي محكمة الاستئناف كان 900,000 فريق بتاع 300,000. فمشى هناك طعن طوالي لغوا القرار بتاع رئيس الجمهورية وبعد ذاك انه زول لا ياخذ الترقية الاستثنائية بتاعت قاضي محكمة عليا ويحلل معاه بدرجة بتاعت قاضي محكمة عليا. ده شوية هنا عشان احسن اننا صعب شوية. لكن لا ما صعب كمان يا مولانا وخلاص انه بيحصل. فالقرارات الإدارية اصلا يعني مرات انه زي ما انا قلت اكثر القرارات الاداريه اللي بتضرر منه الافراد فيهم القرارات الايجابيه، القرارات السلبيه اللي هو جهه الاداره تمتنع عن اتخاذ قرار كان يجب عليها ان تتخذ هذا القرار. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور